这个差不多。让我把它插，把它自己让这张我。差不多没有张我死。啊，哎，我这个对的，对，有这样。哦，也他那个也是把这现在那个좀 되게 균자순 것도 숨기는 숨지. Relaxed and at ease now. Recite the praise to the Buddha Shakyamuni. 뭐야? Page 2. Dumbo jumben de jishin she wan da jumbo yang da bo do be san ye ri ba da sha zo den ba de wa ra ji den jen ba je wo du we pa lo jur ba la na me ba la da me na ge dumbo san ye jum be je wa sha ja tu ba la sha ze lo ju do ja zo je wo Dumbo jumde Kishin sheba da jumbo yang da ba do be sange riba da sha zo denpa dewa ri sheba jide jemba jewu duwe kalu gyuba la na me ba la da me nam ge denpa sange chumden de be jewa sha ya tu ba la cha zo chudu ja zo che Dumbo jumden de kishin sheba da jumbo yang da ba do be sange riba da sha zo denpa dewa ri sheba jide jemba jewu duwe kalu gyuba La na me ba la da me na ge dum ba sa ge chum den de be ge wa sha ge tu ba la cha chu du jia zu je o kan de ga ni do wo che dan de sa jin de la gong ba dum bu ri ne ma ne ji de de na cho je su de je je ba ju la sha se Nanda Boma Chodo Zuzangwa Ishe Gyazo Sege Rumbo Chaba Jiden Sona Lamewa Gombo Chuni Jela Chaza Senjo Denpa Time Dawe Ja Sendo Chawa Jela Chaza Debe Chena Siba Sona Ji Nyame Chini Jela Chaza Gombo tuji jenden ba tamji kembe dongba bo sona yuden yatsu je tejin shela cha tabe deja dewa gyu gewe nyezo le rojen jidu dendon juju ba shingyu de la cha tone trove lamyan ten la ba da la rabdune Ye dambo yende de gindu la ya cha de ba chi ya me ja shi ye wa pu sun cho bo ra ge se ne yo zu du te ne san ge den ba ye ka ma ra re ma me da gyu ma se ba chu da me la lo da jin da du ji je na de da da so na de ye tam je se ba yi Gobo done jenye rade, kada nada chive lapchu le, sebe tsole trewa ra sho. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God of thusness, I prostrate.
the purity which makes one free from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Gunjo Bola Ja Zelo Dige Dagi Toba Tuji Na Chomde Gebogo Jago Pombo Rela Gelonji Gendu Chembo Dan Janju Sebe Gendu Chembo Dan Tawa Jido Jozo De Che Chomde De Samo Nawa Shija We Chuji Nandagi Tengi Zela Nyombar Shuzo Pize Janju Samba Samba Chembo Baba Chirize Wanju Sheraji Baru Chimba Samo Cheba Nila Nambara Kumbo Ngabo De Dalaya Rajinji Tomba Namba Tao Tene Sanjeji Tu Sedan Demba Sharibu Janju Samba Samba Chimbo Baba Chirize Wanju La Degeji Meso Sharipu Riji Guam Riji Parudo Chimba Samo Cheba Cheba Deba De Chitara Labar Cha Degeji Meba Dan Janju Samba Samba Chimbo Baba Chirize Wanju Gi Sedan Demba Shari Dade Bola Degeji Meso Sharibu Riji Guam Riji Gumo Kalala Sharabi Parudo Samo Cheba Cheba Deba De Chitara Nambara Tawa Chade Pumbo Ngabo De Dalaya Rajingi Tomba Namba Yanda Bara Jesu Ta Su Tomba O Tomba Ni Su Su Zule Tomba Ni Shema Ye Tomba Ni Le Kya Su Shema Ye No Deshin Do Tsuwa Da Dishi Da Diji Da Nambara Sheba Na Tomba O Shari Bu Teta Che Dan Je Tomba Ni De Sinyi Meba Ma Jeba Ma Gaba Tima Meba Tima Dan Tiwa meba, kanwa meba, o, sharibu, dedawe na, tomba nila, zume, tsorwa me, dushi me, duji me, namba sheba me, mime, nawa me, name, cheme, lume, yime, sume, drame, trime, rome, rejame, shome do, miji kameba, ne, yigi kame, yigi namba shebe, kamgi, badu ya medo, mariba me, mariba seba ne, gashi me, gashi sebe, badu ya medo, Teshendo Dunga Wadang, Kunjung Wadang, Wadang, Dame, Yishime, Toba, Matoba Yamedo, Sheribu, Deda Wena, Chanju, Semba Nam, Toba, Mebe, Shire, Sherab Give Harudo, Chimbala, Tenji, Nede, Simla, Tiba, Meji, Traba, Mede, Chinji, Lole, Shindo, Nyangele, Debe, Tara, Chindo, Duzundo, Nabri Shube, Sange, Tamji, Sheraji, Parudo, Chimbala, Tene, Lana, Yanda Zobe Chanju Du Mombar Zoba San Jeso Tetawana Shirage Parudu Chimbe Nga Riba Chimbe Nga Lana Mebe Nga Minyamba Danyambe Nga Dunga Tamche Radu Shivar Chimbe Nga Mizu Bena Dembar Shivar Chate Shirage Parudu Chimbe Nga Meba Taya Ta Gade Gade Para Sangade Buddhi Swa Shari Bu Chanju Samba Samba Chimbe Deda Shiragi Parudu Chimba Samola Labar Shao Tene Chumdende Tinge Zen Dele Shende Chanju Samba Samba Chimbo Baba Chene Se Wanshu La Lekso Shechawa Chene Lekso Riji Bu Tede Shinu Tede Shende Chidara Kyuji Temba Shindu Shiragi Parudu Chimba Samola Chebara Chade Tishin Sheba Namgyang Jesu Yiramo Chomdende Degeze Ka Sene Tsedan Chere Dade Buddha Janju Samba Samba Tempo Baba Chere Se Wanshu Tang Tamje Tang Tembe Koro Te Dadang Padang Midang Hamayendang Isra Chebe Jiten Yirande Chomden Deje Sumba Lango Bote Page 11.
Thus I have heard at one time, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At the time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to practice the profound perfection of wisdom should practice like this." Then the Blessed One rose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world with its gods, men, and the gods and spirits, their hearts full of joy. This is the words of the Blessed One. So ends a noble discourse on the essence of the wisdom that we have. Hola, Padre nuestro. Sani Mahani Chanju Lam Rim Class, Sanju Lam Rim Class. That Chanju Lam Rim Class, Tamarado. Did that? Then Chanju Lam Rim Class said the Chanju said, and not the top second. Down of the Dubig, Dewag, Tardu Della, and Chanju Minta. I know what it Tobag Chitula, and a lamb condition labores. And a lamb love not to wear your mare. Oh, that the 좀 share and Alani, but Chanju Lam Rim Class, make the Dad, and not in your magic or response. Okay. It is now Sunday, and we resume the great treatise on the stages of the path to enlightenment. A great treatise on stages of the path to enlightenment. Like this title itself says, for instance, awakening, enlightenment is the desired and ultimate satisfaction. To this end, what path must be followed? And is there such a path? That there is accounts for the title given to the text, the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Oh, to say that in the Hindu, and another that there was in there was Tartu, there was the Kare. And there was singing the Karish top Google, top or Cheval, there was top a few Kari, Karichin, there was Togure, Karichin, there was Matogare.
아니 대화 가레스다 뭐줘야 저 저대다 맞아 다도 뭐줘야 대화래 이나야 대화티 뭐줘 봐라 대화 뭐시 벌쳐 봐라 너무 둥에기 림바티 마시나 아니 대화 톰도 그 삼바테 기그 말에 대화 뭐줘고 말해 손 All right, then in such a case, when the ultimate objective is to achieve the ultimate in contentment, where does such contentment reside, and what is the means to it? What are the causes of it, and how are those causes employed such that their outcome is indeed great contentment? The only way is to introduce this, the ultimate in contentment, by way of the first introduction to pain itself. For without that familiarity with pain itself, there is no means to that contentment that is the ultimate end. 뭐도시 세단다 대화 생기다 대화 타르투바데 가레스나 동해 타다 봐좀 동해 매버서니 아니 동해들을 타봐줘라 어디로 다 대화 초스 대화 타르투바스다 딩워시하고 해서 And so it is then the ultimate in contentment is the vanquishing, the annulment of every last pain. 다 단단 가라서 아니 대화디 다 타투바디 뭐 투야가 지도라 아니 다 가지고 남리는 놓고요 또 거바디 당은 대화 타투바디 토베 치도라 남을 놓고 이들 아니 남지를 받게 시작고요 그래서 Then it is for us, in pursuit of the ultimate in satisfaction, and for the familiarization with that ultimate in contentment, that we train in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. That is then our purpose being to follow along the path that leads unto that contentment that we would know. 제가 다 단단 가지고 대화 뭐 쳐요래 요 말에 동해 뭐 신요래 요 말에 제가 당선나 아니 다 대화 뭐 쳐야 시라 카보래 아니 동해 뭐 신야 지우지게 공부하면은 쌤도 공부하면은 동해 뭐 쳐고 말해서 And then, are we yet acquainted with great contentment? Are we yet even acquainted with pain, actually? These questions follow naturally, as it is difficult to find that acquaintance with contentment, actually. And as it is difficult as well to recognize pain when our recognition of pain isn't yet something we are accustomed to. 다디 대화 뭐 신요 말에 동해 뭐 쳐요 말에서 가르치는 있으나 아니 말아서 단단 말아서 가르친 거는 로 출발이 하장기 맞으러 셈나라 겁는 공부 차 마추벨로티 맞으러 다다 검이요 말에 제가 마고바 인자 동에 대해 뭐 저거 말에 대화 대한 것이 말해서 How is it that we are yet unacquainted with contentment? How is it yet that we aren't even fully familiar with pain? Why is it so? It is so because of mistaken minds and their assumptions with which we have grown excessively familiar, and no unmistaken mind has yet arisen that would allow us to unmistakenly identify pain as it is. 다 근데 인도 가서로 마콤바 되기 로 투바디 온도 주로 로 투바디기 다 가르치요래서나 만족이 동해라 대화징요 당고들라 동해라 대화징 바식제 티네 미자와나 짱와징 바스 니제 뭐야 다 숨바데라 메탁발라 딱바징 바스 시바데라 다도 마두발라 다도 두바징 바 어디 짐바시디 만절로 요래 예상 만족이 동해 뭐 주고 말해 대화 뭐신 말해서 뭐래서 Yet unfamiliar
with contentment as it is, pain as it is. What accounts for this? Which mistaken assumptions lead to this? What is misconstrued? Misconstrued first is pain misconstrued for pleasure. That's first. Misconstrued second is impurity, misconstrued as purity. Filth, misconstrued as cleanliness. That's second. Okay, and then the third, impermanent states, misconstrued as permanent states. And fourth, the absence of the self, misconstrued as a presence of a self. These mistaken assumptions are responsible for our remaining yet unfamiliar with pain as it is and contentment as it is. 다 대대인데 당만 저기 당보디 동해를 대화 가르친 지요래서나 다 당보 동해 대화 진 받은 가지고 요래서 랍사로다 동해를 대화 진이 당가랑도 단다 지조 나라 나랑도 니마니마 처에 나라 대화 지야디 대화 말에 대화 신이바 말에 이 동해 차대 세상 가지고 대화 진기 요래 오네다라 이 대화 말에 이 동해를 세상 가지고 동해를 대화 진 바스 어디서 봐서 뭐 당을 해서 뭐 Then first, how does it happen? The misconstrual of pain for pleasure. We have said already, we do misconstrue pains as pleasure. How it happens in the ordinary world, in daily life, that we mistake pain for pleasure, is that every satisfaction we supposedly identify is in its actuality pain, yet we are unfamiliar yet with the actuality of the situation, the nature of the situation as it actually is, and continue to misconstrue pains as dissatisfactions, as satisfactions, and this must be contemplated. 어, 세상 다 이데이도 만족이 지도 나랑도 수수기 니만 수수기 미세나라 수수기 니만 니마가 초와 계단나라 지도나라 야 만족이 또더 그 담순보디 약보유나 만족이 초와 대와 담아 기부유 말 강내네 사야 통해유 말은 권해유 명의유 담이유 유유 삼 챙기러 왔어 어 제대로 만족이 대와 진도 왔어 아 대와 진바디 만족 로 추바가 진바리 마도 로 공박에 이제 로게 진이요 말이잖아 매디 그 동해를 대화 진바스도 차기 어려서 In the ordinary world, in each of our livelihoods, in our daily occupations, we think of our lives daily in terms of success in securing food and clothing and status. When these are secured, then we consider ourselves satisfied. We would say, I have plenty to eat and plenty to drink. I'm recognized and have some status. I have accumulated wealth. And these then underlie our misguided assumption that we are then satisfied. This is what we take to be satisfaction. This is satisfaction construed by mistaken consideration alone, not yet any correct consideration of things as they are. And this is the way pain and dissatisfaction is misconstrued as satisfaction. 뭐가 이제 이제 뭐 담만 저기 한다게 삼로나라 소에나라 요조 대화 생디 당한 저거 지나 동해 좀 되게 동해 송 대화스다 뭐저 시온도 아니 다 대화도 뭐 시야 된다라 나 아니 동해도 송이 뭐 동해도 뭐라 송 아니 동해도 뭐저 집이 야 동해 뭐잖아 동해 뭐저 집이 동해 숨 삼로 땅 못다 동해지 동해 그로에 동해 아니 차바도 이제 동해에서 재산다 단단 가족이 대화 지나디 강가로
다 동네 숨기나네 가와나 열었으나 아니 유럽에 동네 나라 다 레데요 레슨 Now then, in our considerations of our own occupations and how we occupy ourselves with notions of satisfaction, recognize first that the Bhagavan, when introducing that great form of contentment, began so by indicating pain, this coming first in the Bhagavan's presentation. And in pain and suffering are recognized as being of three kinds. The pain of pain, or the suffering of suffering itself, first. Second, the pain of change, the suffering of vicissitude, the second. And third, all pervasive conditionedness as pain. Now, of these ordinary notions of satisfaction, the misconstrual of dissatisfaction as satisfaction, these come in under the second form of these sufferings, the pain of change. 다 동네 당보디 강에 여마 말아서 셈바 마지바 셈나베 마지바다 다 강에 첨부요 남자 직자 그리요 와도 강가 동네지 동네 소와 동네 레더라 아니 르 마테와 배고 나와 강바 나와 때네 배 랑게 배 야라즈바 마상와 근데 여바 이는 아마도 이 소와 동네 이바 뭐서 통그래라 소와 동네 용시바 이제 동네라 동네 소와디 아니 뭐 twebar 강에 요 말했어 지직제 다 유럽의 동네디 당보랑 대화도 셈나 소와 대화래 이내 대화디 때보면 봐 남사 유리 동네 좀 올라 봐 유르도 얘기 내당지인데 아니 그 유럽의 동네스 일레기요 레슨스 The first form of pain, the first form of suffering, readily apparent to us, is any of those mental or physical pains, mental perturbation, mental distress, anxiety, terror. The sensation of these, the feeling of these, is plainly, recognizably the experience of pain itself. And physically, pain in one's head, in one's legs, amputated limbs, all the physical pains we know, these are also quite apparently, recognizably painful. There's no difficulty at all in recognizing these as forms of pain. More difficult is that second form of pain and suffering, the pain and suffering of change. For involved in this is first an ostensible experience of contentment and well-being, yet that experience is not lasting and not at all stable, and gradually is transformed naturally again into dissatisfaction. 다 동네 이 뭐시엔 바이나 동네 뭐시엔 바 찌기를 왜스 다 추어들 어다 제자다 디나 디 뭐시엔 바지 동네 뭐시엔 바 자기 말했어 다 동네 뭐시엔 그거 예나 아니 가리 뭐시엔 거래스나 다 숨바 잡아 두지 동네 생이 뭐시엔 게 예나 아니 신의 동네 뭐시엔 바 찌기를 해서 When these two forms of pain are identified, does this amount to familiarity with pain then? That question too naturally follows. And recognition of these two is not yet full acquaintance with pain. What more is required? The recognition too of pain as all-pervasive conditionedness itself. 세상다 동네 숨바 잡아 두지 동네 생이 다 뭐시엔 거고 다 뭐시엔 네 뭐시엔 바 종소나 아니 다 동네 뭐시엔 그래 다 동네 대화 뭐시엔 그래 동네 뭐시엔 그래 세야지 자기 열었어 세상 대인도 좀 되게 저 당보 송도 내바 시송 내바 시기 나네 당보 동네 내바 송
동해 대박이 나네 당보 미다바 거도 송다. 동도 당보 송도 다 되니 동해 파괴 대바오스. 동해 파괴 대바오스도 동해디 아니 파반남지 아니 뭐신 그래스. 어디 송요래서 When pain of these three kinds all together are identified, then pain and suffering of three forms has been recognized, and one is acquainted then with them. And then one might say, pain is now familiar. And then contentment, a familiarity then with contentment is near. And the Bhagavan, therefore, in propounding the Dharma through the four truths of the Noble One, began that presentation first with the noble truth of suffering, the truth of the Noble Ones. And within that, in the indication of impermanence, the Buddha said, thus, the truth of pain, the Noble Ones, the Aryas, understand. 약간 제가 동해 파괴 대바오스. 파괴기나 파반남지 아니 동해 통화디 동해 모네세 동해 모션바레스. 지도전부터 동반 얘기 되는 게 곰시 당부퇴 삼 곰체는 다 동반 얘기 되는 아니 거야 볼래 아니 신에 다 동해 나 동해 디레 다 딜레 타르고 동해를 타르바 디유나 동해 여바레 세다 시발라야 아니 다 동반 얘기 담데 고마츠는 동해 타르신 바 시에 매버티 다 디네 세우 차기 요래서 그렇지 정말 하르 심바 셰알라 예지미지 동반이기 동반이 라 심보 동엘레 하르야라 예지미지 타르바다 동해 뭐 심바 제발라 라 동반이게 되게 마시나 아니 동해 뭐 쳐고 말해 동해를 타르바야 뭐 쳐고 말해 대단 당보디 동반이디 약부터기로 와 되게 쌈받고 뭐 네 동엘 응원진세 응원해 the Aryas, the noble ones, identifying pain and suffering as pain and suffering actually is in an actual acquaintance with pain and familiarity with pain as they are able to develop such an recognition by exposure to, consideration of, and fathoming emptiness through study, contemplation, and cultivation. The sense of, the fathoming of emptiness itself required for the recognition of pain as it is, the recognition of liberation from pain. 다 근데 인도에서 다 만나서 가르쳐 오라서나 다 간다다 동해 다마 domdom jam시아바이나 야 가지고 세디기 대두 담숨 대화단 동해 삼로 땅에디 아니 다 동해 이내 동해 다 간다 뭐시에 보는 레비 말에 다 동해 뭐시에 제발라 차바 뒤지기 동해도 뭐시에 뭐 차바 뒤지기 동해 생기게 다 뭐시에 발라 세디 당기 동해 가르치면 이나야 동해디 주 중사디 레다 니모고 온거 중고 여봐 데니파 저와 치마 펜젤라 아니 모투니 동해 연구 동해 되게 돼야 아니 이 말이 동해 레다 니모고 온거 연구 여봐 다 된대기 르바디 시행거 된대기 르바디 시행소나 아니 시내다 아니 콜 동해 뭐 쳐봐서게 다 랑가디 레버레송 Then what is there for us
to pursue here, if we condense the meaning here, it is to say that in this life, pursuit of connecting satisfaction with securing food, clothing, contentment, and then yet these still giving way to pain. For our comprehension of this pain is required the comprehension too of pain that is all pervasive conditionedness itself, such that in this life, one might recognize pain and suffering as emerging from its causes that are karma and klesha, just as in lives to come as well, the continuity of pain and suffering will emerge from the very same causes, karma, klesha. The recognition of these in such an order is to the end of recognizing pain as it is. 뭐야, 다 된대 이들 삼바 땅안 속에 동해 되고 민족 세다 대화 되고 독 세다 대화 디 뭐 처음데 다 잡아 뒤지기 동해디 파시 까 저거도나 아니 다 거기 동해 시와 대화 두배야 세다 간데 대화 두발라야 대외기 주 간다를 밖에 레더니 뭐니 빵 투니기 지금 좀 두고 여바다 동해 세고고 있나야 동해 세야 돼 아니 다 간다 잡아 두지기 동해디 세고고 여바 잡아 두지기 동해디 마세나 동해 모든 연구 여바 나 어디네 쟤네 아니 시네 나 맞아 대화다 동해 아니 뭐 쳐봐 치고 그래서 We find pain and suffering undesirable. We find contentment desirable. Contentment is desirable. Discontents are undesirable. Then we familiarize ourselves with pain and suffering. That familiarization with pain and suffering, thorough going, then requires the annulment, the cancellation, finally, of the third form of pain and suffering, all-pervasive conditionedness. With the annulment, the elimination of all-pervasive conditionedness, then we know of peace, we know of bliss. And this, the elimination of karma and klesha, requires a capacity for its abandonment. Capable of abandoning karma, klesha, then one finds contentment. Thus, this third form of suffering, all-pervasive conditionedness, must be eliminated until it is pains and sorrows continue. All of this, in a word, for the indication of what is actually pain and what is actually contentment. 다 된대 인들 다 맞아 가르 쳐버려서 나다 잡아 뒤지기 동해 다 뭐시 잡아 뒤지기 동해 가 빵부들 빵 얘기 빵 심박이 강사들라 아니 근데 군저 야 이 빵야게 남모 될라 출군저 이 빵 얘기 빵 받은 되게 뭐시니 말람 떠봐 보텔라 아니 상계 군조스 아마도 군조 숨세 다 경부 최고야게 균생이 어디 다 동에 빵 투야다 빵야다 빵 얘기 전박이 차네 아니 군조 숨거 좀 받은 거요 해서 Then we do this in this way. All pervasive conditionedness must be
annulled. It is recognized as absolute requirement. And then those in the very pursuit of abandoning this all-pervasive conditionedness, those individuals who are abandoning this third form of pain and suffering, these are the Sangha. And as they do just this, the actuality of that which is to be abandoned, all-pervasive conditionedness being abandoned, that abandonment is the Dharma itself. And in the first indication that this would be done, that pervasive conditionedness would be annulled, that first indication is given by the teacher themselves, the Buddha Bhagavan. And in this way, the three precious sublime gems are resolved as they are into the refuge. Those who are in its pursuit, that which it is, and that they who first indicated what is to be abandoned, the three precious sublime gems. 진짜 그래 이제 잠을 하가나도 길어. 덤버 구셔기도 덤버 구셔야 돼. 아니 초진에다 덤베게 덤버게 따고 이거 초 견제 직접. 니라다 람 차상 시험바 시랑게 시험별 남들마 탈투고 뜬투이 임베차네 아니 덤바 상계 좀 되대스 상계를 겹쳐 쳐서 또 상계체 아니 되게 딱 말아주고 최냠도 농에 바타다 좀 통이 동해 다다 봐 빵야 그 빵정어서 님부 지니 고밭 고된다 남대니로와 동해 빵배 빵바당 빵지게 남니 디니 최군조 뭐들에 디니 땡얘기 다 송럽 관리주의나 될라야 최군조를 그시샤네 아니 최선나를 빼요 최군조 샤도와 어디게 최군조 전대제 동해 빵 얘기 빵반이 되지게 남이 뭐이다 최군조세 나 된대게 남디 줄라 공바시 몸네 제부 토벌 진얘기 아니 다 강사 관리지나 콜레다 긴주군조 상가 chanjusa ba ani chi ba khari boda mangu bang te ro do te zu kanga 긴주군조 사고 대송 In the temple, as its centerpiece, is the Buddha Bhagavan, our teacher, recognized as the Lord of the Dharma, they who secure the Dharma, and then shown by the Buddha Bhagavan, comprehended by the Bhagavan, is the entirety of the path. It is just this Bhagavan to whom we go for refuge. And the path itself, seen through to the very end, when that which is to be abandoned is entirely abandoned, Nirodha and Marga, cessation and the path, these two in themselves, the Dharma itself, the abandonment of that which is to be abandoned. And then those persons in whose minds the abandonments are realized are the Sangha, they are the Bodhisattvas, they are Madhyayana and Shariputra. 진짜 근데 이 군조 숨사마도 군조 숨 나랑게 깨 군조 숨디 깨뷰르샤 안 되라랑게 깨서 들어 지그러와 세상다 깨서 들어 거야 깨서 들어서도
간다랑이 꼴에 겹 쥐어봐지라 겹을 줘서서 딱 혼줄에 겹 쥐어봐지나 아니 겹 가리지는 쥐어버리시나 아 말한도 동해에 껴버려 쳐버려 동해 타다다 채워 쳐버려 제가 동해 타다를 껴버려 제예디 뉴버디 혼줄에 여봐 인자 아니 혼줄이다 와 제가 찌르고 쳐버리게 송기 동해에 껴 투야게 뉴버디 혼줄에 여봐 인자 아니 혼줄라 아 겹유스 아니라 겹을 줘 어디 지기가 해서 The three precious and rare gems, the refuge to whom one goes for their protection, provide protection. How is it that they provide protection? Their protection, the refuge they give, is from pain and sorrows. They separate pains and sorrows away from a person. They protect from pain and sorrow, specifically from the pain and sorrow characteristic of samsara generally, and particularly from the pain and sorrow of experience in the unfortunate realms. These who give refuge have the capacity to liberate from pain and sorrow there. 나도 내가 제가 이주선 마땅 안저 가르 살로비 또 개치셔도 가르래서 마땅 안저 겹 동해 생이디 아니 가르질 또 동해지 뭔지 지고고 유면 직제 아니 동해디 빵야라 아니 다 관리지 유매 수입방기 유매 아니 빵네 제부터 수중 유매 얘네 다 대충 한 나지 빼텔라잖아 랑야 람텔라 러브 투고 이어봐서 러브 이어봐 어디 되게 되서 바디 많이 온 거야 그래서 Most consequential then to us, considering protection and refuge, is that consideration of how protection is gained from pain and sorrow. That first. And then when pain and sorrow may be abandoned, what is the means to abandoning it? Who is it who does abandon it? And who is it then that gains the result of having abandoned it? And then it follows, I myself will educate myself and engage in the trainings to these very ends. 다 근데 차다 근데 이제 다 맞아 차바 두지기 동해 생이디 빼디 간데 샤르스나 마시게 뭐마도 방불 라비 차바 두지기 동해 빼디 빼잖아 간데 샤르스나 빼나 하나도 랑기 루 부도지 바부 부도지 라베나 유나 그 라베나 부디 유바체 유다 아니 소 남사 그 부디 유바 라베 유네 라볼라 남사 레기 말에 레나야 소르기 말에 남사 부디 대유나 그 네바 개 매바 타고 거기 시개 남매도 소르기로 왔어 이나야 부디 아니 라기 믹나로 주바이나 아니 남사 부디 유바 신기 신만나시 고바 마든 거기 빼 대우매바 소고 유바 오 딘나시 차바두지 동행생도 빼 디데 저지 열해서 What illustrates all pervasive conditionedness? I've spoken of this at length already. All pervasive conditionedness might be illustrated by imagining one has in their palm a fine hair. It's in contact with one's palm, it's on one's palm, but it's so fine on one's palm that one likely won't detect it, won't sense it there on one's palm. Not detecting it, there's a risk one will
not recognize it at all. But if that same fine hair finds its way into one's eye, then it will irritate the eye, and until that hair is removed from the eye, it will continue to irritate the eye. 근데 힌두스마다 잡아두시기 동해 승인이 간다를 거기 간다를 동해 그 무튼이 동해 찍이질라 봐 윤튼 뭐 내가 칭해 아니 대양 배 간다 코아도 마방 마돌라 강가 줄었다 차바인다 차바스라 심지 용조 딱 간다 동해디 파 매번 마서나 동해디 뭐 유해바세 강가 차바 찍고 있는데 차바스 다 뒤쳐봐서도 거기 동해디 림바바 전 동해지 가서 연조권에 동해사와 사와서도 좋아하면 레트와 거기 내가 지금 여기서 원래 잡아 되지 동해에서 민다가 해서 All pervasive conditionedness describes pain that is all pervasive, as it is continuous, one after the next, until samsara is overturned, until samsara is abandoned. Pain will pervade it everywhere. To say, so long as pain is not yet gone, it is present everywhere in samsara. So the all-pervasiveness of it. All-pervasive conditionedness. Conditionedness meaning when one is exhausted, it is followed by the next in ceaseless production of just this pain, one followed by the next in endless production. So all-pervasive conditionedness as pain. 딱 아주 그 다기 대화 뭐 쳐보래 동해 뭐 생고를 세게 뜻이 자야디 아 차바 뒤지기 동해데 뭐 생바 이나 동해 뭐 생바스제 아 차바 뒤지기 동해디 빵투소나 대화 뭐 쳐봐 어디 잘 거래서 뭐지 For that acquaintance with bliss, and for familiarity with pain, the indispensable recognition that pain is all-pervasive conditionedness. When pain as all-pervasive conditionedness is recognized as it is, then pain has been understood. And when all-pervasive conditionedness is annulled, one is acquainted then with bliss. 다 디파트 당어서 이런 게 원로 주셔도 다도 살고 다 간다만 저기 다지 장주 람림 세 명디도와 장주 생에디 다 잡아 두지기 동해 찾아판 동해 탐지파 빵찬 빵배 빵버 톱니에들라 아니 코 빵버 톱니에들라 장주 명다 이 톱니에들라 아니 그가서 군주 숨문안에 산지 군주스 사지 군주 세대다 거기 동해 빵 사죠 사단 내가 차 사줘야 되라 아니 저부 장주 토바라 장주 토비 아니 고 사지 고바 토바라 고 사지 군주 세 아디 톱지기 람 고메하게 다 람딜라 아니 장주고 셈당 아니 다도 거기 다음에 또 베셔르니요 디니디 다음에 또 베셔르당 아니 다음에 또 베셔르 디당 아니 되게 로봇 장주고 셈니버들라 추군조 또베 추군조 예 딜람라 럽데베게 강사 아니 돌아봐 골라봐 누들라 카베 인두스 어쨌든 군조 숨서 다뭐 뭐죠 야고 치고 군조 숨 멀쳐 봐 제가 계속 멀쳐 그래서 With that,
and into this general introduction. All of a description of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is the title of the text, is it not? The great treatise on the stages of the path to enlightenment. Enlightenment is just this, the thoroughgoing, complete abandonment of pain, of all-pervasive conditionedness. Where that is achieved, that mind itself is enlightenment. The person with such a mind is of these three precious and sublime gems, the Buddha. The Buddha who is endowed then with the mind of enlightenment, standing on the Buddha ground, abandoned of all pain, the Buddha. The path unto Buddhahood being the path of bodhicitta and the wisdom realizing the absence of the self. These two, that which assists one in the path, indicating the absence of the self, is the scriptural dharma. Those upon the path of seeing and upon the path of meditation in their awareness are the Sangha. This one would comprehend. 뭐도시 다 이제 다 이게 랑게 다 거기에 당당하고 다 동해 탐지 빵배 빵바 산게 빵지게 람 공람니 다디 빵벌 랍신다 강사 생에데 다 림바디게 시행도 이게 들라다 랑게 랍보고 건주 오마 다 강사 상게다 상주선보 코난조도 랍신바다 랍 살바디게 와다 다당 안한조 랍을 규르바들 당당한 랍이 요 말에 랍을 다 건주 랍을 나시 완전히 랍을 규바디 이디 다 당부 랍을 규발라 랍 랍야게 dum바 당을 dum바 거라 쪼아 거라 제가 된대시도 랍야게 레벨 치도라 아니 대화 뭐죠 동행 뭐죠 그래서 그렇지 They who completely annul pain and sorrow are the Buddhas. The path unto this, the abandonment of pain and sorrow, is the path of the two forms of abandonment, and those engaged along this path are the Sangha. The Buddhas have done this. The Bodhisattvas are doing this. The Buddhas done, the Bodhisattvas doing, and then we, not yet either one of these, will yet do just as they do. And in order to get there such that we do become those doing this and finally having done this, aspiration and an enthusiasm for the pursuit is necessary. And that is made possible by that indication of what bliss is and what pains are. 오예 다 대리 동이 땅 아주 동행 야고 지라 트나 아니 대화 못제 대고 항상 못트 통이 근데 차기요 근데 이제 좀 봤다 남림 배제 강하나 당부 동해 집에 못줘야 돼 대체모 진 동해 그 뜻이 마고잡 아니 신의 대화 못쳐 봐 있나 대화 못쳐 두고 요 봐이들 아니 동해 집 뜻이 뭐 배세우진 경고 요래서 Familiar with pain and sorrow, one becomes capable
of recognizing contentment. This is how it happens. And so, in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, many are the discussions of pain in order to indicate and make pain recognizable. For when these indications have made pain and sorrow sufficiently recognizable, then with that, one has become capable of a acquaintance with contentment, actually. And so the clear and precise and repeated discussions of pain. 다 계산 가지고 제가 뭐만 셰바나시 다 동에 모두 치두 동에 게 동에 툭 동에 숨 삼바 모두 체 이난에 단단 가지고 동에 툭 삼바디 말아도 소외나 저 첨부 유디 아니 동에 툭 삼바도 뭘 뜻이죠 아니 동에 숨 삼바죠 아니 동에 게 삼바도 뜻이 잡아이나 아니 동에 다 디난 뜻이 잡대쇼 아니 거대고 들리지 차거를 제가 단다 아도 동에 툭 뜻이 잡는 대열의 손 As already begun in the last lecture, for the recognition of pain and sorrow is indicated 8 ways, 6 ways, 3 ways, all in order to make clear pain and suffering as it is. And we have begun discussion of pain and suffering organized in 6 ways, because this 6-fold division of pain and suffering is sensible, accessible, and so it often comes first, only then followed by pain and suffering described 3 ways, and then pain and suffering presented 8 ways. We presently are in a discussion of pain and suffering 6 ways, as it is accessible. 다 동네 툭 삼바다는 계산 아주 당보 예바매바 뭐 아니 예바매비 예바 뭐바매비 예바 양다 양도 르 돌레 예바 다 양다 양도 예섬자로 시디 가진 것도 셰타래 다 되네 양다 양도 토메도 주어다 조매비 예바 다 니들 들으시오 그래서 말이야 Not saying that. 예바 좀 In the 6-fold pain and suffering, the first is pain of uncertainty. Second, of insatiability. Third, of repeatedly abandoning the body. Fourth, of repeated compulsory transmigration. Now we turn to the 5th, the pain of repeatedly falling from high to low. 이거 시바다 나와다 두 번이 단단도 뜻이 제일 개별화 두 번이들의 조매베 조매베 예바 And the 6th, the pain of isolation and friendlessness. 딱 계산 아주 시대야 돼 류양의 양도 예삼자로서 류양의 예삼자의 예바 신용도 잠바 딱 아주 디나라 질코알라 토마다 타매바 양고 수수기 코알라 토마다 타매바 어떤 뒤둥이 또 냠 삼모단다 시기 어려서 In the 4th form of pain of repeated compulsory transmigration, consideration of this entails the recognition in general terms of samsara as having neither beginning nor end, and then again particularly in one's own personal continuity, one's existences too having neither beginning nor end. 다 디나라 아주 단들라 림이 셰바시아이나 기부 수학의 람게 림바 또 자야게 림바티나 요레스
pena nge songi pena ta rangi nyesam jawala thoma meba itela tishe jayondu semje shengi rangi machebe ki primbala thoma meba rangi jan semje shengi macheba thoma meba tendeke keta nyame shengi mas 단 tishe 다 khoa singi thoma dine chungare dine thomare dine zogre sege rimba 매바디 뭐 trouble 요래 아니 대나시 샘제 시행기장 랑을 랑라 마체바다 랑 되는 거 마체발라 되는 랑 코알라 깨바다 아니 코알라 타래가 리바삼다를 끼고 딩기나 다 되네 샘제 탐제 마시게 로장 샘제 탐제 랑 마체이나 랑 대체 뭐 이바다 되게 삼았다네 끼고 첨부가 나면 봐 어떤 디나 강가 냠내 제 강가 디나 요래서 And herein too are the dharma of three scopes, for in the indication of unfortunate realms where compulsory transmigration occur, where those transmigrations have neither beginning nor end. Therein, the description of the dharma of the least or lesser scope, followed again by, in such a situation of samsara in general terms, entailing transmigration without beginning and without end, then involved in that are all other sentient beings who are mothers where one's compulsory transmigration occurs, informs the dharma of the middling scope, where it is said samsara is infinite. There is no indicating that it began here and concludes there. There's no such measure of it, and one gains that conviction of samsara as boundless. And then again, followed by the dharma of greatest scope, wherein when all sentient beings are recognized as mother where transmigration occurs, then as they are mothers to one, then they are kind to one, and then one would repay that kindness, thus beginning the dharma of the greatest scope. 아니 수족이 내가 알아도 단다 수족이 즉 밖에 시제가 유대로 삼았다는 데데 삼았다는 오케이 내가 깔리 가오케 말고 시샤로 이내 랑기 냠네 돌수 키오나 아니 스코어 통만 매바다 아니 랑기 코알라 통만 매바 선제 탐지 랑기 마체발라 통만 매바 랑 마기 녀는 녀섬자발라 통만 매바 되게 냠네 수 섬나로 초알레바체 아니 쓰리 냠네 치기나 and this that 샘디 깨하고 아니 깨라 배수 친구 치고니 어디를 말해서 From an intellectual vantage, such a presentation is not difficult per se, but in instantiation in a spiritual practice, that conviction that samsara has neither beginning nor end generally, nor beginning nor end particularly in one's own existences, and that involved in just this are the innumerable transmigrations involving all other sentient beings as mothers,
their own courses having neither beginning nor end. Such considerations instantiated in spiritual practice are, in fact, most challenging to develop and require disciplined striving. 어디 야네 야도 그저 냠내들라다 냠내 치야만 마마 보여라 제마 코나 사브리게 sabje 마 기부 링기 가도라 세우 망고 용거레스 다디네 루이야네 야도 토메도 주베 녀바스 양다 양도 토메도 주베 녀바 나바데르다 다 디날 빼잖아 가르스나 마나도 다 디시에죠 로아 리투나 빼잖아 로아 리투고 아니 나도 파용 뭐 자제도 성발로 써봐 대소양 보통 참지도 아니 사순주 사순밖에 순주 사순다 그 사이네게 아니 배 잠불은 어이고 왔다 되게 배 전부 차 양삼자방에 손마롱 대레신 거 대서직 나가는 예밤에 때문에 봐 되게 내주기 다 빼제 코로나나 빼 대가는 자 요레스 이내 말한도 다 지조 나가 삼마땅네 내 제법이나야 아니 지조 나가 말한도 빼 룸바기 빼 개보지 룸보지 아니 바게 데데 빼로 균노롱 때 왕첨부 토단 첨부 요바데 나 망부 제사버스 아니 다당 알아서 내다 나시 안 규마체 야 틀레베 할로 냠타바데 체코 림벌 예밤메바 인디 삼지도 빼 하제베 도보 삼지도 빼 마우들이 자기 일 아니 거액이 도단 코랑 돈에 양다 양도 주어주기 외에 아니 도면도 주에 예바 어디 제시 정도로 This fourth form of pain, repeated compulsory transmigration, involves practices that are discussed clearly and at length everywhere in the Dharma of middling scope. We move on to the fifth form of pain, of repeatedly falling from high to low, found in the textual tradition, is the application of this to 6 realms beings. For instance, Indra and Brahma, born into the heavenly realms, the heavenly realm of the 33, where they are omnipotent, all-powerful, yet nevertheless, at some point, fall again into hells, as there is no security whatsoever, and samsara involves the pain of falling from high to low, this following from the scriptural tradition. But even again, looking just to the ordinary world, in nation states with presidents and ministers and powerful and wealthy people who in the end, when fortunes shift, become destitute, where in the world we see too there is no security. This too attests to the repeatedness of falling from high to low, and how this characterizes the situation everywhere throughout samsara, that it involves the pain of repeatedly falling from high to low. 세디 디지를 섬었다가이네 제대로 기후에 체면을 동해만 오냐고니 양 체면을 제대로 깔려면 오죠 체면을 기후 용하여 봐 아니 지 디나신게 수수비다 지조고 도당 가리바이나 간다 때문에 뭐 좋아 니만 다와 로진 좋아 두고 이외에 어디 도면도 좋아 랑신게 모두 시에 되어서 It's easy enough to recognize what is apparent
in the ordinary world that a life might begin contentedly, happily, and end in pain. It might begin in hardship and end in pleasure and contentment. Whatever the case, everywhere about are evidence of insecurity and situations always changing day by day, month by month, and year by year. 오예, 다 되네 처음에 동에 두번 처음에 동에 세대 다 말아서 토마 되네 봐 신이 깨발린뒤 랑치고 깨버려 타마 시도도 랑치고 시고래 더 그게 로버트 가리 베스 그게 뭐 가리 유나야 수간 특사마다 랑류 되네 봐 시도도 랑치고 되는 신이 더 오래 제가 진짜 처음에 녀봤어 아니 대마제다 가다를 바게 수수기 냠도 용되니 그 류다 수고 자식 셔루 도지기 수대야 아니 요는 도고고가 있는데 아니 처음에 뵈니 봤어 근데 아마 정말 끼리 수지 보게 아마 시리 수지 보지 시고가 있는데 안들 처음에 뵈니 봤으니 딱 요래서 And the sixth form of pain, isolation and friendlessness, that one, when they're born at their birth, is alone, at their death is alone, that isolation characterizes the course of life, no matter the friends, power accumulated in the meantime. One is born in an isolation, and in the end is banished away in death, in isolation. Even the body of flesh and blood that accompanies one at birth is lost at death. That in the beginning there is the isolation of birth alone, and in the end there is the isolation of death alone, is the sixth pain. 오예, 다 동일 프로그 삼바다 수수 니미지 처나 부자는 냠는디 체나니 다 로좀 마부 치고야 요래서 And so these six forms of pain and sorrow that may be incorporated into practice day by day. 오예, 다 되네 좀 내디게 롱나라 도와 먼저 다지 다 동해 어디도 삼바다 동해 임베게 콩자오 다 근데 가르스나 좀 내디게 두얼 롱나라 요래 사바 군이 타세지 아주 균노롱주 가주 뭐 가주 첨부자 산베 조직 첨부차가 있나 타봐 타마들라 야마 세드라면도 지금 배 타내봐 근데 패줘야 되는데 요 말을 직세 통복군지 탈홍지 아주야 토부선 찍과점 지금 토부 찍나야 야 투줘야 되는데 개요 말 두에 매백간다 타마들라 야마 사리운 걸 홍도 이제 아니 체베 타마 체와다 말아서 따주 빼내 당부 아메 고반에 중에 마이니 파이니 뷔니 토이 마고 두그리데 타마 마체와 대사여 말한다 타마 tre고레스 아니 쇠베 타니 치와도 아마도 마 계기리 깨차네 아니 마 선보체니 다데그 쇠 타마데나 아니 치와도 레그레스 세상 타시디기 왕기 아니 마주가마다 타마 간데지는 세 디기 디두를 삼었다나 아니 다 동해마도 대화 두개 팬 도구 매박 공로 다시 쓰게 되냐 매 적으로 해서 안질에 대셔서 좋아서 In this indication of what is pain and sorrow, we find original source in the Bhagavan's Vinaya, where four inevitable endings are described by the Bhagavan in this way. First, whatsoever may be accumulated in the end will be exhausted. Any wealth one accumulates, there is no sustaining it indefinitely in the end,
it is exhausted. Second, whatever is constructed in the end must collapse. Raise something high and erect it. It will not last, but must come collapsing down in the end. Third, every meeting ends in a separation. One is born, conceived in the womb of the person one then calls one's mother, and one identifies one's family and all of one's friends, but all of these, in the end, one is parted from. And fourth, birth culminates in death. There is no indefinite lasting state of life. It concludes in death. These four inevitable conclusions are the very source for our comprehension of pain and sorrow characterizing life that may be involved in our spiritual practice day by day. And we will conclude here as time has been exhausted. Oh yeah, 다른 진짜 뒤나는 타식이 너무 다는 냐면서 아니 진짜 뒤마 다기 때문에도 뭐 시에서야 또 가시 세고 고매야 되는 것도 대 저틀리지스 근데 샤송. So then these four inevitable endings and all that great deal that has already been described, and throughout all of that, if anything gave rise to uncertainty, cause for doubt, then we can address that in our Q&A. Excuse me for a moment as I go to the bathroom. And in the meantime, prepare your question. If you've got a question, let's hear it. If we don't have any questions, then we'll begin our early vacation. All this talk of pain and sorrow, it hasn't frustrated or bothered you, has it? I don't know what to say because I feel like I know I'm learning to the point where I know nothing. And yeah, with the pain of like samsara, it's just, I guess the message is just get used to it. It's inevitable, so you just ride the wave. 아니 장내로 아니 장외 레버디 아니 몽바랑라고 차서 같이 자네 아니
대상계 하고가 만들 상도와 음. 아니 근데 하나의 동아기 말도 아니 코로의 동아 깡깡시 아니 대백업 아니 서로 가르쳐 선생나 아니 동아의 가드 연애양 아니 종와 얘나 얘네 동아라 동아당 양도 동아라 곰시 탭 용거 그래 사모디고 거기서 있어 보셔서 그러니까 저랑 수수기 가다 삼로시 땅 아니 콜라 직 라포지 창하게 아니 고잘라다 마서나 고 미기 집다 라포지 땅에 비슷이 따로 왔어 시라 내가 전부 제 차례에 죄송해요. you then contemplating so have reached out and grasped a thing. You've seen a thing, you've seen an object and examined it closely. 죄송 대제 이두산 봤다 고 차르직체 니지도 아니 잘라다 마서나 나로 고도 고민데 이 나로 고야래도 고야민데 다 삼바니바들 레그래 아니 삼바 숨바델라 다디 나로 고민도 띵나로 고도 삼바레기도 와 어디나시다 동해 되고 당고 수수가 알 동해 니삼 아니 디네 디 동해를 샤다디 칼레칼레 메와소도 디 메와소 미두스 디 랑가 디네 고존의 연구를 해서 You take stock of that thing the first time and take stock of it a second time, reevaluating it, looking at that thing, consider, do I need it or don't I? That is the second consideration. And this is followed by the recognition, I don't. And so one considers pain and sorrow, identifies pain as pain, concludes it would be best eliminated. So the series of reflections. 타고 조니버서 조니버지 거기 동해디 타고 중대야르샤 딱 간데 그 삼코라디 다 삼로 땅와게 다 직체 다 빼는 가족이 빼도 전 셰바는 차랑기 틸러 즉 셈진도 주조 신앙 사실에는 수수 남다 끼기로 남다 남다 끼기로 항상 동해디 봐 주디 부수를 만나야 삼로시 땅기래 아니 디네 삼로 땅네 아니 코 가넬레도 신에 따기로 왔다도 딱 디넬레샤 고 용서 디넬레샤 삼 디직 삼로 코고도 와 디나시 방고수도 동해디 삼로 코 뭔가 동해디 가르치는 용어이나 동해디 가네 중이나 삼데 아니 신에 레다 이모 옹의 중국이 와도 신 아니 신에 유디 뭐시에서는 아니 까대오 내가 더 맞는 그 지대우 차사래서 Then you have thought samsara is characteristically painful. It is always so. And that conclusion, that thought that you've had is evidence of reflection on your part. Just as if a snake were to come near and coming near you, you were frightened by it, seeing the dangerous snake drawing near, you would think, how do I protect myself? And that would involve finding where has the snake gone and where did it come from? How did it get in? No different. The consideration of pain and sorrow. Where does it come from? Why does it come as it does? Then the discovery of its source
it comes as it does from karma and klesha, from karmas, actions, and afflicted minds. Then one has identified the cause of pain and sorrow. And when the cause has been identified, then the ending of the pain and suffering through the abandonment of that cause is near at hand. Any other questions? If not, then allow me to use the restroom. I didn't use the restroom. And if you've got a question, hold on to it. Oh, yes, to do. Any questions? Use the So the textbook is concerned, are we in the middle path already discussing the noble truth of pain and suffering? 단다 디 착베디 시샤네르바 맞아 아니 기부 숨기 나네 기부 아니 쟁게 남샤라 렙데요베 아니 기부 쟁게 남샤 데라 아니 동아게 뎀버 땡기요라 데라 렙요베 당에 단단하고 때 시작금 지하고 뭐 없지 단단 라면 그런 게 마 반신의 프로메스 아니 게 단단 시작금 지하 지도라 아니 때 정말 즉시 알지만 라면 그런 시도에서 뭐 고대 우차를 산 뭐 때때 와는 내는 시기 we are not so far following the great treatise of the stages of the path to enlightenment in order, because at this time I thought it would be useful to engage in a preview meditation or a review meditation of the topics contained in the great treatise, so that when we do proceed through it in order, that review meditation will make the comprehension of the material that much easier. 지난 라면 좀 그런 가들었다 레디 가네 중마중 아니 레디 유목을 남샤 제바 아니 루큐 아니 디네 마체데 쿵들 빼망보 요래서 In the text, the source of karmas, the connection between karmas and klesha, karma and the afflicted minds, accounts of their relation, and the rest are considerable, numerous. 다시 말해 남지 무슨 바게 거기 잡아치도 Thank you so much for your teaching. So, with regard to the compulsory transmigration, it seems that following the idea, the notion that all beings have been my mother, and gratitude for all beings is generating. And I understood that was
a way to address that pain. Is there a similar suggestion for the sixth pain of lack of friendliness and isolation? Ora, tambo tu si ci shuo dan cha. Da ning sam yang na ani ning sam joro dong de. Da ki nam sha ti tamen de ki ten di sum sam bala ko kar cha son ser na. Da ani to ma me ba ne ani ning sam rama me par joro di. Da sam la ta na. Dine ning sam jor se simchin tham che so se ki ama che nyongwa ki gowa di yakpo nye na dine bonga di yang tes njap drogare nyungru drogare di simchin tham che so se ki ama che nyongwa ki samlo di donga ki tsoro tes nyungru tangye ki tablam chik rabo 아니 레스 some of the course 직제 얘네야 아니 동아 족이 남샤 데라 족바디 아니 족 메베 동아 아니 세리에 되기 님보 가래 요래 당고 대 그거 당고도와 내 삼자에 동에 소매티 아니 딜라타 공고야 빈신 빼먹은 거 요래 나도 코하게 홍만 여다매 야와 나마다 치만 여다매 빈신 직 내가 직 들으세요 다 니버들라 다리얼스나 디심제 탐제랑 게 많이 봐 마시기 로게 발라 심제 탐제랑 게 많이 봐 셰고로 셰게 아니 답람 니세 숨바텔라 모두 심제 탐제라 동에다 텐드 대화다 텐드 참바께 오르와 참바끼를 참바끼 심제 탐제라 참바께 발라 당부 이동을 심제 이동을 로게 이동을 로게 발라 랑이 녀이 봐 셰고 녀게 나는 많이 봐 셰나 아니 그 참바께 대오여와 어디 전에 어디 녀섬자에 녀바들 냠내 되게 좀 망고 요래 직송 바로 first involved in the reflection on compulsory transmigrations there are many related rationales such as samsara as being beginningless and endless. A person's existence is too having no beginning nor any end. There being lives that have preceded the present and will follow the present. And the contemplation of compulsory transmigration lends itself to the recognition of other sentient beings as one's mothers, a method for developing a concern for others, in order for there to be any love to see others well and compassion to see others relieved of their pain, there must be first a sense of affectionate love for them. That affectionate love follows from recognition of their mothering us through compulsory transmigrations. 산이바디 예밤에베 동이데 트로메베 동에데라 님부카라는데라 또 따님 공부해서 따님 배낭아서 직랑게 따님 고메데라 다 따님 공단 릭망보여래 이거에 나는 답변을랑라 그 간다 랑게 되베기 원기 아니 직벽에 롱주내다 침부차나양 제절라 차바 배 슈치모 마제 차바 용으로 따야 야 랑 우풍기 동에는 마배 슈교 선나야
아니 랑박에 다 공도다 주 이민 마마도 셈이야 송도야 아니 랑 조다 되게 배 쇼코네나 배랑다 지랑 조 배이동와다 조 상와다 조 마와 되게 예나야 아니 고배 가다 타마 아니 랑다 조디다 체니 도고 요바 야랑 조매버 지부지 내버 있나야 고 가다 파주고 팔라 말롱와 오 되게 다 땅좀 보면디 아니 조매버 예박이 님부를 해서 And second, for an antidote, a treatment to the feeling of isolation, we employ equanimity. There are many meditations, cultivations toward equanimity, the value of equanimity in the control and reduction of desirous attachment that may arise when one has successfully accumulated wealth, for instance, where there is equanimity or neutrality regarding that, then when one might find oneself destitute and resentful or angry, that same equanimity or neutrality allows for control of hostility and resentment. Or one might find oneself surrounded by friends, and yet with equanimity recognize that nevertheless one departs alone, so that one does not fall into an extreme. One uses the neutrality or equanimity, the treatment to the pain of isolation. Any others? Yeah. There's the idea of seeing mental afflictions as they are, as a way of addressing cause of pain. But mental afflictions, almost by their nature, are not easy to recognize as they are. Did you say that there are many teachings that address that problem? 다들 계시게 된 레슨으로 다들 영몽 대다 영몽의 뭐 권의 무슨 체 보아 아니 무슨 체 톱나 근데 동아 비규디 빵로 그래 근데 임바 인나야 영몽의 뭐 코란 무슨 체 카포 임베 뭐 몰렌체 카포 임베 뭐 람로아 이나야 펼쳐 계시기 든지 순인서래 뇽몽 대다 무슨체 카포 인테 네 남비 최기 숑룩 이 나글라야 뇽몽 무슨체기 탑람 나멘 나초 땡기요레 땡요레 순인서래 니모 단제 수수기 셈 마콤바 이나 아니 니모 원래 제 하고요. 수수기 셈 디스 겁나 아니 니모 원래 제 하고 말했어.
다 디인도 잠바 다 나랑도 가르치고서 니무 뭐 지냐 니무 뭐 시행을 치도라 아니 동행 뭐 도체 동행 뭐 쳐서나 아니 신내 동해디 동해 뭐 쳐서나 아니 동해디 세 투구 여다매 아니 동해디 세 투구 여나 아니 다 제가 탑 여매 어디데기 다 레베기 토네 다 간다고 동해디 세 구구 여래 동해 세 이마디 강가 미다 미마이버 셈지 수이네 동해 센도 요거 지보지게 하러 왔어요. 세 탑람 예만이다. 세 마세기 개발도 여러 왔어요. 근데 이게 다 동해도 못 쳐서나 아니 동해 세 탑람지 세기 여봐다. 아니 탑람 라나 아니 세기 여봐. 어디 근데 그 좀 봐대. 로고 여러서 For any mind yet unacquainted, unfamiliar with this notion of afflicted minds, klesha, a mind not yet exercising to identify afflicted minds. The identification of such minds remains very difficult, but not after the exercise of familiarizing oneself with klesha, afflicted minds, through that process that begins in indicating to oneself what are pains and sorrows, acknowledging pain for what it is, pain, and following this acknowledgement with a consideration of whether there might be or might not be any elimination to that pain. And when that pain is discovered to be something that would be removed, then the search for the method for removing it. So then that series that begins in identifying pain, considering, can it be eliminated? Pursuing the means to its elimination, and discovering the means of its elimination. By the exercise of this process, identifying pain, then searching for its treatment, and then finding its treatment, through that process, the identification of the afflicted minds grows easier. 君主나라 뭐 빼자도君主나라 빼자 손도 코아다 코아제 코아디 방 카오 입에 견제라 랑기 킴네 빼자 킴디 랑기 킴디 아니 돌카고도 왔어 세상다 랑기 킴 메시 직점 리베기 킴디 세날바 제가고 돌카고 예나 아니 코아 생기게 가서 통화해 봤는데 디버레 대양게 돌카고 요레스 어디 성부도 앞에 나시 나랑도 그 세미나를 대자다 공동아 예도도 뭐게 코아 통화해 봐. 로 장가지와 매반은 것도 쓰는 검사 매럽은 검사. 제가 곧 다시 돌아가고요. 다만 주선을 잠바다 인지 생각도 반드시 공부요. 다만 공부이도 제가 세미나를 공부해야 돼. 공부때 도나 아니 제투고 이어봐. 제 이어봐. 공부마다는 제 매봐. 되게 나가듯이 되시겨버려서. In the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, an illustration of the difficulty of abandoning samsara is given through the metaphor of samsara as being like one's own family home. It is not found to be easy at all to abandon one's own family home that one has grown accustomed to only during the course of one single life, that has all
it has taken to make parting from that home very difficult. And so it would be all the more difficult to part from samsara that has been like a home from beginningless beginnings. So it would be difficult to part ourselves from lust and aversion and pride that have been a homely experience in samsara since beginningless beginnings. But now we are making a new start to supplant those afflicted minds by compassion and love, and are exercising these so that just these may become to us more familiar. 예, 쌤이 잡아다 닝지 야보 검소나 아니 잡아다 이제 뭐 슈침보 쪽으로 잡아다 닝지 뭐 슈침보 깨봐 있나 아니 동네 간제지는 감상 동네 첨보 있는 자좀왜 망보 있는 좀투 그래 다 쌤이 동 잡아다 닝지 마검 서비스도라 동네 망보지 세 투고 말해 고차 통로고 원도 주로 대샤 원 주로 야 동네 권에 마을 다음에도 용땅 투고 말어 세상 다 간다 된다 또 동네 매버스 용으로 땅 세야 되당 동네 마을로 땅에 깨져지 그다음 레비어스 또 대자다 콘도 왕도 쌤이 대자다 콘도 왕도 쇼서나 동네 라시메 마을 드라이브 다 쳐사오래 쌤이 잠바다 닝지 왕도 마을도 땅수나 아니 동네 용으로 드라이브 봐 땅에 봐 동네 매버스 해야 봐다 탈람 디 된다 돈 뜻이 자고래서 Developing love and compassion, pain, even great pains, and even numerous pains may nevertheless be reduced and finally eliminated. But pain and sorrow left to the devices of only lust and aversion and afflicted minds will never find any reduction, nor ever any elimination. To eliminate or ever reduce pain and sorrow, instead of leaving the mind to the devices of desirousness and aversion, which only increase pain and sorrow, love and compassion must be developed. Where they are developed, they are the very means that reduces pain and sorrow and eliminates pain and sorrow. 야 간다 콘도 매버스야라 잠바 마고버 써야 말 잠바 검소나 콘도 매버 차도 그래 닝지디 검소나 대차도 매버서도 그러잖아 그 동행 용사기 균이디 매버서도나 아니 동행 용사 거라 요 말아서 Where there is anger, but then love develops, the anger may be eliminated, but there is no other alternative to love for the destruction of anger. Where there is love, anger is naturally reduced. Where there is compassion, lust and desirous attachment is naturally reduced. 뭐 뜻이다 이제 딱 냠내 감가 되제 딱 한다 냠내 생에디 간다르 냠내 세 냠슬라야 가리 냠슬랑 거스나 대화 중이야 동해 맞중해래 다 디치돌라 가르치고 그랬으나 동해 간에 중화래 동해 영에 죽하래 아니 그디 바가 동해에 나왔어요 아니 대화 영역이 유디 쭉 아니 대화 방법 빼 어때 디 냠내 디래서 대샤서 Then put into practice
all that has been said above amounts to achieving, enacting the very causes for contentment with the very eradication of what are causes for pain. Where causes for pain are eradicated, pain does not follow. Where the causes of contentment are put in place, contentment follows. 아무도 들은 다 드셨으면서 대샤 아니다. 아니 들은 것도 진이도 직파게 고역이 님이 시에버래. 아니 고하게 도저히 주시해버렸지나 되게 그 고아 이렇게 빠야다 랑자다 빵자기 님이 랑자기 님이 아니 랑자기 배유 빵자기 님이 시에베게 아니 겨워들 때네 아니 랑기 밑에 이 밑에 체르보 내매바 용야 아니 대한 밑에 하마도 된다 대바 용야 아니 대용야 그 치들랑랑도 고유고 잠벌리게 지고 중앙에 녀봐 아니 나게 뉴모다 온게 마투 중에 예바도 강바 시투야 너는 전부 작업해서 뭐지. Now, time is up, and in the discussion we've shared in the Dharma, a discussion indicating how perilous samsara is, and what is the treatment to the peril of samsara, namely the abandonment of causes for samsara. In the discussion of practices to adopt and which perils are to be abandoned, it has been a discussion of a virtuous kind, the virtue of which would be dedicated to ourselves living long lives in good health, what remains of our lives being led in a meaningful way, and then again dedicated to the pacification and resolution of natural destruction in the world and all of the discord caused by afflicted minds in the world. With this in mind, we recite our closing prayers. 오야 도체 얘네 다 간다가랑도 배는 매도지 저거는 제 망보주 뒤니 아니 매소도 왔스티나시 아랑도 퇴배 페유 삼배 페유 고배 페유 루루스 아니 뭐치고 뭐치나 아니 뭐 되게 뚫어 때니 아니 바게 뭐는 숙청부 차르지 오 근데 이거 유지미지 뭐 뭐는 치고 해서 And thank you. And just as happens when engineering a medicine, compounding a medicine, many parts, active ingredients are drawn together to yield an effective treatment. So too, the lessons from listening and study, the meaning from contemplation, the familiarity from cultivation are all compounded in a dedication to make the most efficacious, the most effective prayer. 도체 얘네 린도 벨레 토니지 카다라 양바 가시 사바데 로메 마레지 돈로와 이 남제 야웨 오고 다주지 데마스베 테라 군도 양 잠베 양지 제웨 제존네 Tembe bakusa lamje cho nyene drobe gena nyeje cho Ragi chishin tobe lamje ne shudra tsewe trawe tabge ji
Drove Yiji Mumba Sejene, Gawe Temba Yurin Zinjuruji, Temba Rinjin Choje Majaba, Chalja Nyambara Gyube Chodene, Ninji Chimbu Yirava Jewa, Yi Pede Teje Sawara Cheba Sho, Seje Gawe Menjun Chile, Le Dru Chanchu Laje Rembe Yang. Tade namje yila pede shen, yawe zeba rindu gyongyo je. Lasan drube tunjin druje je, gegen seje medan memen. Sera kundu gyawe ngapa yi, namda lamda drewa majuru je. Kanze teba jola chujuru je, sujin jola zumba diye. Tuden namgi tatu choji chi, trashi gyazu chugun gyagyu chi. From my two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading pata for all those whose minds, wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the pathas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment in the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chenye sabe gewa de tendan dro kuna gampendan. Kebara jizun lo san traba yi, tebe nimbo rindu seje sho. Kare rave korve shingam ter, pedan dewa malu jove ne. Jere sewan tizi gyatso yi, shabe sidi bado ten yurji. Be bawo jidar kemba dan, kundu zambo teyan te shende. Deda kunji jesu talo je, gewa deda tamje rado ngo. Tuzo shebe gewa tamje je, ngowa kanla chodo ngaba de. Dagi gewe tsawa digu jang, sambo chuje rado ngowa je. Yanju semcho rembo che, ma je bana ge yu. Gewa nyamba meba yang, gone gondo pewara sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinrisi Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Askan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you, and all do need to practice the practice of the four inevitable endings.